ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3ನೇ ತರಗತಿ ಸವಿಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ 5ನೇ ಪಾಠ ಚಿಗುರು ಓದೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 5 ಫ್ರಮ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, that is Chiguru. Chiguru is the name of the magazine of a school. This is all about the handwriting, how to write, and also about the newsletters, the printed format and handwritten format. Let's read. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎಬಿಲಿಟಿ, ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಕೈ ಬರೆಹವನ್ನು ಓದುವುದು. ಸಹಪಾಠಿ ಈಸ್ ಪಿಯರ್, ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಪಿಯರ್ಸ್. ಕೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬರೆಹ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಕೈ ಬರಹ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓದು is to read, reading the peers handwriting. Pravesha, entry. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, that is textbook. ಮದುವೆ, wedding. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಮುಂತಾದ, similar. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ, ಆಮಂತ್ರಣ is invitation, ಪತ್ರಿಕೆ is letter or card, invitation card. ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ, that is ಸಮಾಚಾರ is news, ಪತ್ರಿಕೆ is letter, ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ or newspaper. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವೆ, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೀಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇವು ಮುದ್ರಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಮುದ್ರಿತ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ರೂಪ ಇಸ್ ಟೈಪ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟೈಪ್. ನಾವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮುದ್ರಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ printed format, the information from printed format. ನಾವು ಮುದ್ರಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕೈ ಬರೆಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು, ಫ್ಯೂ, ವೇಳೆ, ಟೈಮ್, ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೈ ಬರೆಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದುದನ್ನು ಅಥವಾ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೈ ಬರೆಹದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಹೇಳಬೇಕಾದುದನ್ನು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಅಥವಾ ಆರ್ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್, ವಿ ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ರೈಟ್. ನಿನ್ನ ಶಾಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಬಹುದು. ಶಾಲಾ, ಸ್ಕೂಲ್, ಪತ್ರಿಕೆ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್. ನಿನ್ನ, ಯುವರ್, ಲೇಖನ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಪ್ರಕಟ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್. ಯುವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್. ಈ ಶಾಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೈ ಬರೆಹದ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿ. Here there is a newsletter or magazine of a school that is called as Chiguru. The magazine name is Chiguru. You read and understand which is in handwritten form in this chapter. ಕೈ ಬರೆಹದಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸು. ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ವೆರೈಟಿ. ಗುರುತಿಸು ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. Handwritings are not same for each person's handwriting is different. Understand and identify the different varieties of handwritings here. Let's read. ಅಂದು ಶನಿವಾರ, ಶನಿವಾರ is Saturday, that was Saturday. ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಸಂಪಾದಕ, ಎಡಿಟರ್, ಮಂಡಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಂದ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಲೇಖನ, ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಪರಿಶೀಲಿಸು ಇಸ್ ಟು ವೆರಿಫೈ. ದ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ದ ಟೀಮ್ verified the articles received from the students.
ಉತ್ತಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ, ಬೆಟರ್, ಆಯ್ದು, ಪಿಕ್. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಇಷ್ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಪ್ರಕಟಿಸು ಇಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್. ದೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದ magazine by picking the better articles and they publish the newsletter, newspaper or school magazine. ರಾಧಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ರಾಧಾ saw the magazine. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಓದಲು ಮುಂದಾದಳು. ಕುತೂಹಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಮುಂದಾದಳು, ಮುಂದಾಗು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಶಿ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದಿದಳು. ಕೆಲವು, ಫ್ಯೂ. ಸರಾಗವಾಗಿ, ಈಸಿಲಿ, ಫ್ಲಾಲೆಸ್ಲಿ. ಶಿ ರೆಡ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ಲಿ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಳು. ಕಷ್ಟ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಏಕಿರಬಹುದು? ವೈ ಸೋ? ಹೇಳಬಲ್ಲೆಯ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್? ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. This is the newspaper and name of the newspaper or the school magazine is Chiguru. Shala Patrike, that is school magazine or school newsletter. Chiguru is the name and it was published in June 2017, that is 2017. 2017. 2 is 2, 1000 is ಸಾವಿರ and this is 17. 17 is 17. 2017 is 2017. How to read Kannada numbers? The separate playlist. Can check that and go by one, like 0 to 100 and 100 till 1000 and above 1000. There are separate videos. Can check that. Now these are all the articles by the students. They are in the handwritten format that has been converted to print format to add to the newsletter. The students have written, these are the handwritten ones which the students had shared, and the editors have collected that and selected, identified the one which after verifying, and they published them in the newspaper as it is. You can see varieties in handwriting. Each kid's handwriting is different, and there's few more articles, and also below this explanation how to write in a better way. Few you can read flawlessly, very easily. ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕೈಬರಹಗಳನ್ನು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೈಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬರೆಯೋ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ they haven't followed the actual way of writing. We'll see what is the actual way or how to write a better way coming forward in this chapter. Let's see what all we are able to read easily and which one we find it difficult, and we will know why it is difficult as well. There's one article, that is Mavu. This we can read a bit. ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಕಸಿ
ಮಲಗೋಬ ಮುಂತಾದ ವಿಧಗಳಿವೆ. Here the spacing between the words not done. Who has written it? Yusuf, ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ. This student, he has written but he hasn't followed the rules while writing. What is the rules? You need to give the space between the words. ಇದರಲ್ಲಿ there should be a space. ಬಾದಾಮಿ, ಮಲಗೋಬ ಮುಂತಾದ, then there should be space. ವಿಧಗಳಿವೆ. Then you can read and same time you can easily understand as well when space is given, when full stop is given, when comma is provided. Next is ಚುಟುಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಶಿ ಬಾನಂಗಳದ ಚೆಂಡು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡು. ಸಂಪಾದಕಿ, it is written by ಜಾಹ್ನವಿ, ಮೂರನೇ ತರಗತಿ. This we can read flawlessly because handwriting is good, spacing has been provided between the words, comma is given, so this is little easier to read. ಬಣ್ಣ ಹಾಕು. Next one, this handwriting is real. You have to color this. Then selection is done by ವಿನಾಯಕ, ಮೂರನೇ ತರಗತಿ. This is again much more easier. Spacing, comma, colon, everything is given, full stop, so you can easily read because handwriting is good and you can understand. All the rules have been followed. Next is Subhafita is given. Actually it should have been Subhashita, so there's a spelling mistake. Next, Tyaga. It is Tyaga but Yaz Uttakshara is not properly written. Preeti, Karuni, it looks like Karuni, it is Karune. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸಂಪಾದಕ ಜಾವೇದ್, ಐದನೇ ತರಗತಿ. This is little difficult because spelling mistake is there, it's not properly written, spacing is not given properly. ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡು, ಗುಣಲಬ್ಧ ತಿಳಿ. This is related to multiplication and maths, calculation, something related to that. ಉದಾಹರಣೆ 36 ಗುಣಿಸು 9 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 324. 36ರ ಮುಂದೆ 0 ಸೇರಿಸಿ ಬರೆ 360. If you add 0 in front of 36 it will become 360. 36 ಕಳೆ, then subtract 36, ಉಳಿಕೆ, the remainder. ಇದು 36 ಗುಣಿಸು 9ರ ಗುಣಲಬ್ಧ, it is a product 324. This is the easy way to do multiplication. ಗಮನಕ್ಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. 9ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಲಬ್ಧ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ ನೋಡು. Was written ಪದ್ಮಿನಿ, ಐದನೇ ತರಗತಿ. This is even better. The handwriting is better, explanation is better, and space, comma, given, comma, colon, then full stop, everything is given. This is easier to read and understand. Next, ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರ್ತಿಸಿ. Then it is little bit difficult because one letter is slanting and ಒತ್ತಕ್ಷರ looks different than Yaz ಒತ್ತಕ್ಷರ, so little difficult but can manage. Next, ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ. This handwriting looks almost like a printed one. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ 4ನೇ ತರಗತಿ. I can't read the name. I think it is Mala. So here I guess it is Mala, but this it is a name. Ma is not written properly, but apart from that rest of the handwriting is really good. It looks like a printed one.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಲಪಾತ. ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಣ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಿಟನ್ ಬೈ ಸತೀಶ್, 5ನೇ ತರಗತಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ is also good. We can read flawlessly and space is given properly. So these are 4th and 5th standard. So their handwriting would have been improved gradually as they practiced writing. So the other ones, few of the other ones, the lower grade one, third, fourth, their handwriting is not that good, but still this third standard kids handwriting is good. So as you practice, your handwriting will improve as well. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ, ಸಿಹಿಯರ್ ಮಾ ಆರ್ ವಾ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್, ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದರು. ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ, ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ. ಸೊ there's no comma here, or there should have been full stop. Bhuvai Bhuvaneshwari Devi. So there's a confusion. Even though you are able to read, still you can't understand so easily because comma, full stops, those things are not provided appropriately. ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿನಾಯಕ, 3ನೇ ತರಗತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಡಹಬ್ಬ. ನಮ್ಮ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ರಾಜ್ಯ ಜಾ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ so well. So ಜೂ ಆರ್ ಜಾ, there's a confusion. ದೆನ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನೀ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿನ ಜಂಬೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯ. ರಿಟನ್ ಬೈ ಥಾಮಸ್, 5ನೇ ತರಗತಿ. ರಿಡಲ್. ದುಡಿದವನಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ರಿಟನ್ ಬೈ ಬೇಗಂ, 3ನೇ ತರಗತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಮದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ತೊಳೆದ ಸೀಬೆ. It should be ತೊಳೆದ. I think she has written ತೊಳೆದ itself, but it looks like ಲಿ. ತೊಳೆದ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆ. A is not written properly here. It should have been till here. ಎಲೆ. It looks like ತಿ. Somewhere it looks like le. So that is also confusion. So as we read, we have to make out that it should have been ele, not something else. ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಹಿತವಾದ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದರೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟನ್ ಬೈ ಗಾಯತ್ರಿ, 5ನೇ ತರಗತಿ. ಸೊ we have seen all different types of handwritings. Few we could read flawlessly because of the spacing and all the sizes of the letters same, comma, full stop, everything is given. So that we found easily to read as well as to understand. Few we found difficult to read because of the spacing or the alignments or different sizes, or because of the full stop not given, and few spelling mistakes. And let's read what happens next. So Radha was trying to read all these. Few she read flawlessly, few she found difficulty. Now teacher is asking, ರಾಧಾ, ನೀನು ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಏಕೆ? ರಾಧಾ, you found difficulty reading few of the articles. ಕೆಲವು few ಲೇಖನ articles. ಕಷ್ಟ is difficult. ಏಕೆ, why? ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ, this is female teacher, ಶಿಕ್ಷಕ is male teacher, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕೆಲವರ ಕೈ ಬರೆಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಗುಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಕೆಲವರ, ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಓದಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಮೇಡಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಫೌಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂದು ರಾಧಾ ಹೇಳಿದಳು. ರಾಧಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಬರೆಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ದೆನ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್?
Shikshaki, teacher asked, Mala, then she was explaining why she found difficult, why it was not good. That means what she was explaining. ಮಾಲಾ ಬರೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಸ್ಪಷ್ಟ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಾಣಿಸು ಇಷ್ಟು ಸಿ ಆರ್ ಲುಕ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಮಾಲಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಲೆಟ್ ಸಿ. Mala's handwriting is, I think this is the one where I was reading it in a Yala something I was reading. This is Mala. So she was reading, saying that what Mala has written, it was not clearly visible. Radha couldn't read it properly. It was not clearly visible what Mala has written. Next. ಆದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮುದ್ರಿತ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. What Gayatri has written, this is Gayatri's article. What Gayatri has written, akshara, letters, mudrita, printed, akara, size. So they were in different sizes. It was not like the printed one. So each letter was of different size. That's why she found it difficult to read. ಇನ್ನು ಯೂಸುಫ್ ತನ್ನ ಬರೆಹದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪದ, ವರ್ಡ್ಸ್ ನಡುವೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸ್ಥಳ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು not provided. Yusuf hasn't provided space between the words. Bareha is writing. Where is Yusuf's writing or the art? That is here. She's saying he didn't provide any space between the words. He has written. So can't make out the different. She can't differentiate between the words. That is why it was difficult for her to read. ಎಂದಳು, she said. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಹಂಚು is to share. ಅನಿಸಿಕೆ is thought. Rest or opinion. Rest or itararu, the remaining ones, shared their opinions. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಪಿನಿಯನ್. And ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು is to gather. ಚರ್ಚೆ, discussion. Teacher gathered all the opinions which came out of this discussion. ಬರೆವಣಿಗೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ದೆನ್ ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಫ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್. ಹೌ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಬರೆವಣಿಗೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಬೆಟರ್, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, informing about that, she continues. ನಾವು ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ, ವಿದೌಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ತಪ್ಪು ಇದೆ, ಇಲ್ಲದೆ, ವಿದೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿದೌಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಗುಡ್. ಕಾಣುವ, ಟು ಲುಕ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್. ಬರೆಯಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು ಮತ್ತು ಓದಿದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಸುಲಭವಾಗಿ, ಈಸಿಲಿ, ಓದಲು, ಟು ರೀಡ್, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್, ಓದಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೆಡ್, ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಬರೆಯಬೇಕು. You need to write such a way that you can read it easily and you should understand easily what you have read. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅಕ್ಷರ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಸೇಮ್. ಗಾತ್ರ, ಸೈಜ್. You need to write all the letters same size. It should be, all the letters should be same, whatever written. ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವು ಮುದ್ರಿತ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ, ಈಚ್,
letter should be, whatever you have written, each letter should be like printed letters. Printed letters are all of same size. So it should be like printed letters, all should be same size. ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳ ಬಿಡದಂತೆ ಬರೆಯಬೇಕು. The letters of the same word. You should not touch each other, but at the same time you should not give space between the letters of the same word. The same letters of the same word should not touch each other, but they should be very close. At the same time, should not give space between the letters of the same word. Pada, word. ಒಂದು ಪದ, one word. ಅಕ್ಷರ letter ಒಂದಕ್ಕೊಂದು is each other. ತಾಕು is to touch. ನಡುವೆ, between, ಸ್ಥಳ, space. ಬಿಡು is to give. ಬಿಡದಂತೆ, without giving space. ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯಬೇಕು. ಗುರುತಿಸು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಹಾಯ, ಹೆಲ್ಪ್. ಟು ಹೆಲ್ಪ್ in understanding or identifying or differentiating the words, you should give little space between the words. ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ, between, little space. You should provide little space. You should write giving little space between the two words. Bit 2 is to leave. You should leave space. So it helps to identify the words. ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ತಾಗದಂತೆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ between the words, between the sentences as well. ಸಾಲು is line. So you should understand each line. That's why when you finish the first line or first sentence and when you start the second sentence, you should give little space so you can make out or differentiate between each sentence as well. So between the words there should be little space, and between the sentences as well you should leave space. Sukta, appropriate. Sthala, space. You should leave appropriate space between salu, lines. ತಾಗದಂತೆ, without touching. ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ, letters. ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸಾಲುಗಳು ಓರೆಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಓರೆ is slanting. So both letters as well as the lines should not be slanting. It should be straight, and the letter should be straight, and the line or the sentence also should be in the straight line. It should not go up or down as you write the sentence. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ ತಿಳಿದು ಸಂತಸಗೊಂಡರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ, better. ಕ್ರಮ is type or way or method. Santasa is happy. Students were happy to know or to learn the right method on how to write better. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ is student. ಚೆನ್ನಾಗಿ, better. ಕ್ರಮ, method. So this is all about the chapter 5, Chiguru. It says all about handwriting and the printed format magazine or any other printed letters. So how to make your handwriting better, which looks like the printed format. I hope you like this narration. Also, please keep practicing
the improvement of handwriting. As you keep writing, your handwriting will become better. Also, follow this method or rules. All the letters should be of same size. Give space between each words and also give little space between the sentences. If you like this video, please don't forget to like, share as well as to subscribe to this channel. Thank you.